Na mtazamaji, tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 2023 na kukaribisha katika mwezi huu mpya na pia vile kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Filista Adundo. Tuko na mengi tumekuandalia vile kumbuka mwendo wa saa 1 na dakika 20 kipindi cha jamii na itikadi kitakuwa kinakujia moja kwa moja njia mbashara, lakini kwa sasa tupate yaliyomo. Na kwenye vidokezo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini yarejesha ardhi na nyumba zenye thamani ya milioni 345 zilizokuwa zimenyakuliwa na makateli Nakuru. Kwingineko, chama cha KUPPET chapongeza hatua ya bunge la kitaifa kusitisha kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi la elimu. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera, in 10 years hakutakuwa na slum hapa. Serikali kuu yazindua shughuli za kubadilisha mtaa wa Kibra kuwa makazi ya kifahari kufikia mwaka 2032. Naam, karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Eacc imerejesha nyumba na ardhi 20 za thamani ya milioni 345 zilizokuwa zimenyakuliwa na watu wa kibinafsi. Regan Mwegiran na taarifa kamili samani. Meneja wa tume ya kupambana na maadili Eacc nchini jimbo la Rift Valley Godfrey Yugi ameelezea kuwa nyumba zilizoko mji wa Nakuru zilinyakuliwa na watu binafsi, lakini baada ya mzozo wa muda mrefu na kesi hiyo kwenye mahakama, tume hiyo ilishinda kesi hiyo na kurejesha nyumba hizo kwa Wizara ya Ujenzi kaunti humo. Now the land, which includes 20 prime government house units, has an estimated current value of 345 million Kenya shillings. Now the recovery was through a civil suit filed by Ethics and Anti-Corruption Commission against 3 individuals, namely Sale Chepkole, Titus Kipkemboi, former Commissioner of Lands, Wilson Gachanja, and 2 private entities, namely Pembeni Limited and Liberty Assurance Company Limited. Akizungumza na kikao cha wanahabari, Yugi ameeleza kuwa nyumba hizo zilikuwa zimekodishwa wafanyikazi wa umma kihalali, lakini kodi ilikuwa inalipwa kwa watu binafsi. Now the judgment in favor of the commission was issued by our Honorable Justice Mwangi Njoroge of the Nakuru Environment and Land Court on 22nd September 2023, who nullified all the transactions leading to the illegal transfer of the land and ordered that the property be registered in the name of the Permanent Secretary to the Treasury, in trust and on behalf of the Ministry of Housing and Urban Development as required by law. Zilikuwa ni nyumba 20 za watumishi wa umma zenye thamani ya shilingi milioni 345. Yugi hata hivyo ameendelea kutoa ilani kwa makateli hao, akisema kuwa tume hiyo itajitahidi kubatilisha hati miliki zilizomilikiwa na makateli hao na watu binafsi na kutolewa upya kwa mamlaka hiyo. Eacc will want to send this message to all persons holding titles to grabbed government land in this region to voluntarily surrender the same to the commission instead of waiting for costly and lengthy court processes which will nevertheless see them surrender the property at the end of the day. Regan Migran, Lookuptv. Na tukiachana na hayo ya elimu, tukizidi kusonga mbele, chama cha KUPPET kimeunga mkono hatua ya bunge la kitaifa kusimamisha utekelezaji wa mapendekezo ya jopo kazi la elimu lililoteuliwa na Rais William RUTO. Chama hicho kimedai kuwa baadhi ya mapendekezo hayo yatarudisha sekta ya elimu nyuma. Ian Keitani anatuarifu zaidi. Siku chache baada ya bunge la kitaifa kutupilia mbali kutekelezwa kwa ripoti ya jopo kazi lililoteuliwa na Rais William RUTO kuangazia masuala tete katika sekta ya elimu, jopo kazi hilo likiongozwa na Profesa Raphael Munavu, viongozi wa chama cha walimu wa shule ya upili wameipongeza bunge la kitaifa kwa hatua hiyo. Viongozi hao wakiongozwa na mbunge wa Muhaya Omboko Milemba wamelaumu jopo kazi hilo kwa baadhi ya mapendekezo, Milemba kitofautiana vikali na wazo la Wizara ya Elimu kupewa idhini ya kupandisha walimu vyeo, kwani hilo jukumu la tume ya kuajiri walimu, sawia na wazo la tume hiyo kuajiri maimamu na maaskofu vioni. Promotion, the transfer of teachers be done by the Ministry of Education. So we shall have some being promoted this side by ministry, others by TSC, then we shall go back to the old anarchy that we had.
But above all, did you know that it's even proposing that the Teacher Service Commission can employ imams and chaplains in schools? When did TSC know how to employ a pastor? Licha ya kuonekana kumsuta mkurugenzi mtendaji wa tume ya kuajiri walimu Nancy Macharia, Milemba ametilia shaka wazo la kuitupilia mbali tume hiyo, akidai kuwa hatua hiyo itakuwa sawia na kupiga hatua mbili nyuma katika jitihada za kuimarisha sekta hiyo. Nancy Macharia is no Teacher Service Commission. Can you look in my eyes, guys? Am I right? So let's not mistake the two. Sawa. The teachers need Teacher Service Commission as an independent commission. Do you know that they want to basically remove the Teacher Service Commission? And if you remove it and we go back to the education to be managed by DOs and to be managed by PDs, and we know how that system worked, it will be very dangerous. Katibu mkuu wa chama hicho Akelo Misori ameisuta Wizara ya Elimu kwa kuwakandamiza walimu wakuu, huku katibu wa Bomet Ronald Tonui akiitaka bunge la kitaifa kulifanyia marekebisho mapendekezo hayo. Some principles, wherever they are, they don't want to release information because they don't know their rights. And that is why the money meant for activity is withheld by the ministry, and you are asked to overtax parents outside the law. We want to call on Parliament to either amend that report or reject it in totality, so that junior secondary school can stand on its own. Haya yanajiri huku gavana wa Kakamega Fernandes Barasa akiitaka Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa walimu wanaajiriwa katika maeneo yao asili ili kuhakikisha usalama wao. Matters of delocalization of teachers, it has not been fully implemented. Tuko na walimu ambao bado they are serving in other counties, and again this is a matter which will bring up to our education committee so that all those teachers who are delocalized lazima warudi nyumbani. Eacc Tano, Lookuptv. Naam, shukran sana Eacc Tano kwa taarifa hiyo. Serikali imeanza shughuli za kubadilisha mtaa wa mabanda wa Kibra kuwa makazi ya kifahari kufikia mwaka 2032. Hii ni kulingana na Rais William Ruto ambaye amesema kuwa mradi wa ujenzi wa nyumba nafuu ama nyumba za bei nafuu ni mojawapo ya juhudi za serikali za kumaliza mitaa ya mabanda. Kibera, mtaa wa mabanda nchini ambao sasa serikali kuu inadai kuwa kwa miaka 10 ijayo hili litakuwa jambo tofauti, kwani mradi wa nyumba za bei nafuu ni mojawapo ya njia za kunadhifisha na kumaliza mitaa ya mabanda nchini. Akizungumza alipohudhuria ibada ya kanisa eneo bunge la Lang'ata, Rais William Ruto alisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza inatumia mradi wa nyumba za bei nafuu kuhakikisha kuwa nchi haitakuwa tena na mitaa ya mabanda. Na vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha imekuwa estate. Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Watu wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia wa vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara. Rais amesisitiza pia suala la ajira kwa vijana litashughulikiwa na mradi huu ambao sasa amezindua katika kaunti kadhaa nchini. Tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira. Na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday nafikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000. Na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira.
Ukosefu wa ajira ni swali ambalo limeikumba serikali ya Rais William Ruto, huku akisema kuwa juhudi zinafanywa ili kuhakikisha Wakenya wanapata ajira nchini na mataifa ya nje, huku akisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza imefanya makubaliano na mataifa ya nje ili kuwapa Wakenya ajira. Tunakamilisha bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran sana Brian Amwai kwa taarifa hiyo. Kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila ameongoza operesheni ya kukabiliana na uraibu wa bangi na mihadarati katika eneo bunge la Luanda. Misokoto ya bangi 450 iliyonaswa katika operesheni hiyo iliteketezwa, huku pombe haramu ikinaswa. Beatrice Njoroge na taarifa kamili. Ni katika juhudi za kukabiliana na uraibu wa pombe na mihadarati nchini ambapo kamishna wa kaunti ya Vihiga Felix Watakila aliendesha operesheni hiyo katika eneo bunge la Luanda. Mihadarati aina ya sigara bandia na misokoto ya bangi 450 ikiteketezwa, huku pombe haramu lita 2000 ikimwagwa. Siku ya leo katika baraza yangu tumechoma 450 brooms of bank, tumechoma askara makatoni 5, tumemwaga pombe changali 2000. Mji huu umeripotiwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya waraibu wa dawa za kulevya, Felix akitoa onyo kwa wafanyikazi wa serikali wanaohusika katika biashara hiyo, akiwatahadharisha kuchukuliwa hatua kali kisheria. Unakunywa pombe, unavuta pangi, unauza pangi, kama una mbio usiende huko. Ule anapatikana kunywa changa, anavuta pangi na wafanyikazi wa serikali, tunachukua hatua kali kinadhamu, hata kama ni kumtoa, kumfanya nini, kumuondoa katika ofisini. Wakazi pia waliibua hisia mseto kuhusu uraibu katika eneo hilo. Vijana wengi wa Rwanda wamekuwa 3% they are unmarried. Wasichana wote wameingilia katika ulevi sana. Hawaogi, mashamba wakui. Wanahitaji pesa za haraka. Huku wengine wakilaumu utepetevu wa maafisa wa polisi kwenye utendakazi wao. Hizi vitu ambazo serikali imejaribu kuchoma hizi zinakuja aje Kenya hii, na ili hali sisi hapa Luanda ama hii kaunti yetu ya Vihiga sisi atupandi bangi. Wanjiko Njoroge, runinga ya Lookup. Naibu Rais Rigathi Gachagua amewataka viongozi wa kaunti ya Meru kutatua mizozo ya kisiasa inayozidi kushuhudiwa kaunti, akihofu kuwa inatishia maendeleo. Akizungumza wakati wa maombi katika kanisa la Methodist la Kaelo, Rigathi amekariri kutoingilia tena uongozi wa kaunti hiyo, lakini chama cha UDA kinatarajia mizozano hiyo kusitishwa mara moja. Ruga Eva na uketo wa taarifa hiyo. Hata baada ya kuponia chupuchupu mwaka mmoja uliopita, hamu ya kumbandua uongozini gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bado inawasha miongoni mwa wanasiasa kauntini humo. Ziara baada ya ziara, donda sugu linalosheheni katika mazungumzo ya viongozi wa serikali kuu kila wakati wazurupo kaunti ya Meru ni kuwasihi wanasiasa hao kutulia na kutafuta uwiano. Naibu Rais Rigathi Gachagua akizungumza kwenye ibada ya kanisa la Kaelo Methodist kaunti ya Meru amewaomba viongozi wa kaunti hii kutatua migogoro yao ya uongozi, akidai kuwa sasa mgogoro huu umedumu kwa wakati mrefu na unasababisha kudorora kwa miradi ya maendeleo ya kaunti hiyo. Ningetaka kuomba gavana, deputy governor, senator, Mithika Lenturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. Na tafadhali mjue hii Meru is very important to President William Ruto anaye. Bila kura ya Wameru, rais na mimi hatungekuwa kwa ofisi. Madiwani wameendelea kupatiana sababu chungu nzima za kwa nini lazima Mwangaza afurushwe: mapendeleo,
ufisadi na uongozi wa kimabavu zikiwa ni baadhi ya sababu hizo. Bila ya kumsaza gavana Kawira Mwangaza, viongozi wa tabaka mbalimbali walimkashifu hadharani na kuwasilisha hoja zao za haja. Hii vitu isiletwe tu kutoka juu, inaangushwa na sisi hakuna consultation ndio tuwe pamoja pale. Ile miradi yote inaletwa na rais ni miradi ambayo sisi tunaunga mkono tukiwa pale National Assembly na Senate. Lakini tukipiga vitu hivi, unaona jamaa sababu ni waziri anaweza kimbia hata atuhusishi. Sitaingilia hii mko nayo. Mimi nilishindwa kura, nikapewa kazi na rais. I am comfortable there. Sasa nyinyi mnafikiria nitakuwa wasimu kuja kusunguka hapa na niko na Kenya yote ya kutembea? Kwa hivyo sasa nyinyi fanyeni kazi yenu, tutawasaidia, lakini Meru hatutaki kuendelea kuwa na aibu. Jumla ya wawakilishi wadi 61 wamesema watasaini hoja ya kumuondoa mamlakani Bi Mwangaza. Ruga Ival, Lookuptv. Naam, shukran Ruga Eval kwa taarifa hiyo. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini Kenya, KALRO, limetoa wito kwa wanabiashara wanaogushi mbegu zao na kuwauzia wakulima huku wakitumia njia haramu ili kujifaidi. Mkurugenzi wa shirika hilo Daktari Lusike Wasilwa ameelezea kuwa shirika hilo linapania kufungua maduka ya mkulima katika vituo vyao 54 kote nchini ili kuhakikisha mkulima anapata mbegu halisi. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini Kenya limekashifu kuendelea kugushi kwa bidhaa zao za mbegu na kusababisha wakulima kupata mbegu zisizo halisi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, Daktari Lusike Wasilwa, anadai kuwa ugushi wa mbegu hizo ndio unaongoza kwa mavuno duni na uzalishaji mdogo wa mazao unaofanywa na wakulima. People will never believe us. KALRO is a brand. When we sell, we know we're selling the best. Counterfeit are a threat, and that's why we thank God we have institutions like KEPIS that actually help us in terms of ensuring that we're able to reduce the issues of counterfeits. And as long as farmers know a lot about counterfeits, it will really help us and help them too. Wasiki anadai aina yao mpya ya maharagwe inayotambulika kwa jina Nyota pia imeanguka mikononi mwa wanabiashara laghai wanaotapeli wakulima ili kununua bidhaa hiyo haramu bila kujua. So we're trying to get our technologies down to the farmer, but ensuring that we give them the correct technologies. For example, when it is seed, you buy seed from KALRO, you have our logo, but also make sure there's a mark from KEPIS, where when you wrap it up and you send it, it confirms that that is the real seed. Because there's a lot of counterfeit seed now. For example, one of our varieties, Nyota, people are cheating. Even when you look at it, it's not Nyota, it's another bean variety we don't know. And they're cheating and farmers are being pleased. So we're telling them, make sure you get this mark, send it to confirm the true to typeness. And we always advise farmers, don't even throw away that seed packet until you finally sell the either grain or seed if you're producing for us seed. Hata hivyo, kwa lengo la kukabiliana na ulaghai huu, usimamizi wa kampuni ya KALRO imefungua maduka mengine 16 nchini ili kuhakikisha wakulima wananunua mbegu zilizodhinishwa kutoka kwa shirika hilo. KALRO is now in the process of launching Mkulima shops. What we're doing with Mkulima shops is taking our technologies down to the ground to the end user. We've made it possible through 16 of our centers, but we're hoping to one day launch them in all our 54 centers. And we're also working with partners, agrovets, One Acre Fund, that are also selling our seeds so we can even reach further. One Acre Fund has 350 shops all over the country. So we're reaching out to Kenyans so they can be able to access our technology inexpensively. But even where there's no shop, we're able to send them whatever it is that they are buying, the seed or seedlings, using whatever means they need to for us to use to get it to them at their own cost. Ni hatua ambayo wakulima wameipongeza kwa kuwa sasa watapata mbegu bora karibu na makazi yao, hasa mbegu za mpunga zilizodhinishwa na taasisi hii. Ivy Wangulu, Lookuptv. Na kwingineko, baada ya timu ya taifa ya Scotland kutoa ushindi
wa alama 84-0 dhidi ya Romania, sawa na Fiji kuwapiga Romania alama 17-12. Leo ni zamu ya Afrika Kusini kucheza dhidi ya Tonga saa 4 usiku. Mchuano unaendelea hivi sasa ni wa kundi cha inaohusisha Australia dhidi ya Ureno. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa zetu, lakini kumbuka katika dakika chache zijazo tutakuwa tunaungana na wageni wetu kwenye studio tukiwa na kipindi cha jamii na itikadi, na leo tunaongelea kuhusu tatizo la ugumba. Hivyo basi usiende mbali. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika lugha ya ishara jina lake ni Filista Adundo, mwelekezi wangu akiwa ni Jeremy Komo. Lakini usiende mbali, maana tutakuwa tunameza mate kidogo katika mdoso kwa mrefu. Tutakuwa tunaungana pande mwingine wa studio na kipindi cha jamii na itikadi.